আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার কলিগস, ব্যাংকিং ডিপ্লোমা প্রস্তুতিতে স্বাগতম। আজ আমরা দেখব কি রিস্ক ইন্ডিকেটর, মূল ঝুঁকি সূচক। এখানে আমাদের রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এই সাবজেক্টে এই প্রশ্নটি কয়েকবার এসেছে 99 ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষায়। এখানে আমরা প্রথম দেখব কি রিস্ক ইন্ডিকেটর, তারপরে বেনিফিটস অফ কি রিস্ক ইন্ডিকেটর, তারপর আমরা দেখব কি রিস্ক ইন্ডিকেটরের একটা সোর্স থেকে কি রিস্ক ইন্ডিকেটর সম্পর্কে কিছু কথা বলা হয়েছে। এরপরে অপারেশনাল অ্যান্ড আইটি সিকিউরিটি রিস্ক, তারপর হচ্ছে রেপুটেশনাল রিস্ক, তারপরে আমরা দেখব ইফেক্টিভ কর্পোরেট গভর্নেন্স, তারপরে আমরা দেখব আইসিসি অ্যান্ড এএমএল, তারপরে আমরা দেখব ক্রেডিট রিস্ক, লিকুইডিটি অ্যান্ড মার্কেট রিস্ক, ক্যাপিটাল এডিকুয়েসি, তারপর আমরা দেখব প্রফিটেবিলিটি রিস্ক, এইচআর ইউটিলাইজেশন। এই কয়টি রিস্ক আমরা নিয়ে আলোচনা করব, সাথে থাকুন। Key risk indicator. Key risk indicator are quantifiable metrics that help organizations identify and mitigate potential risk. তার মানে এখানে হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস গুলো হয়, কোয়ান্টিটেটিভ ম্যাট্রিক্স গুলা ব্যবহার করা হয় এবং এখানে হচ্ছে হেল্প করে অর্গানাইজেশনকে আইডেন্টিফাই করতে অ্যান্ড মিটিগেট পোটেনশিয়াল রিস্কগুলো আইডেন্টিফাই এবং মিটিগেট এটা সাহায্য করে আর কি। বেনিফিট অফ কি রিস্ক ইন্ডিকেটর হচ্ছে ইনফর্মড ডিসিশন। কি রিস্ক ইন্ডিকেটরস হেল্প organizations make informed decision based on risk insights. Regulatory compliance or key risk indicator helps organizations comply with regulations. Organizational resilience. Key risk indicators help organizations build resilience in a complex business environment. Better strategies. Key risk indicator help organizations develop strategies to mitigate risks. Key risk indicators are measured to indicate the potential presence level of trend of a risk. It can indicate whether a risk has occurred or is emerged. A sense of the level of risk exposure, the trending of and or changes in the risk exposure. Key risk indicators provide information about a risk situation that may or may not exist and serves as a signal for further action. এখানে একটা সোর্স দেওয়া হয়েছে, এন্টারপ্রাইজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট 2010, ফার্সার অ্যান্ড সিমকিন্স। অপারেশনাল অ্যান্ড আইটি সিকিউরিটি। অপারেশনাল অ্যান্ড আইটি সিকিউরিটি হচ্ছে ইন্টারনাল ফরওয়ার্ড, হচ্ছে এক্সটার্নাল ফরওয়ার্ড, ওয়ার্কপ্লেস সেফটি, disaster and public safety, execution, delivery and process management,
ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফেলিওরস, সিস্টেম ডাউনটাইম, টেকনোলজি ফেলিওর, এগুলি হচ্ছে অপারেশনাল অ্যান্ড আইটি সিকিউরিটি রিস্ক। রেপুটেশনাল রিস্ক এর মধ্যে আছে নেগেটিভ মিডিয়া রিপোর্ট, হচ্ছে নাম্বার অফ কাস্টমার কমপ্লেন্টস, নিউজ অন রেগুলেটরি পেনাল্টি, news on non-compliance, news on IT failure or cyber attacks, Basel disclosure, cash in availability and ATM machine, overdue accepted bill, core risk rating, external rating, এগুলি ছিল আমাদের রেপুটেশনাল রিস্ক। যদি আমাদের এটিএম এ অ্যাভেলেবেল ক্যাশ না থাকে সেটা আমাদের রেপুটেশনকে হ্যাম্পার করবে, এরকম আর কি বিষয়গুলি। এগুলি ইলাবোরেট করলে অনেক বড় করা যায়। নেগেটিভ মিডিয়া, মিডিয়া যদি নেগেটিভ রিপোর্ট করে তখন আমাদের কি হবে, আমাদের মিডিয়া যদি নেগেটিভ রিপোর্ট করে তখন আমাদের ইমেজ ক্ষুণ্ণ হবে। হ্যাঁ, তো এগুলির কথা বলা হচ্ছে। তারপরে নিউজ অন রেগুলারিটি পেনাল্টি, তো হচ্ছে নিউজ অন নন কমপ্লায়েন্স, যদি নন কমপ্লায়েন্সের ব্যাপারে আমাদের ব্যাপারে নিউজ যায় তখন সেটা আমাদের ইমেজ নষ্ট করবে। তারপর হচ্ছে ওভারডিউ অ্যাকসেপ্টেড বিল, যে সমস্ত বিল ওভারডিউ এগুলি অ্যাকসেপ্টেড বিল। তো কোর রিস্ক রেটিং, এক্সটার্নাল রেটিং, এগুলির কথা বলা হচ্ছে। Effective corporate governance, commitment and mandate, boards oversight, goals and strategy, guideline and policy placement, senior management oversight, effective functional unit, empowerment and accountability, independent monitoring audit, establishment of 3 lines defense, review and improvement, stress test result. ICC and AML, a board dimension on operational risk. Operational risk is a board dimension. এখানে বলা হচ্ছে নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেস অডিটেড, নাম্বার অফ ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড ডিভিশন অডিটেড, number of irregularities, amount involved for major irregularities, number of report received, number of compliance issue, number of depending compliance issue, STR reported, CTR reported, AML, CFT training, high risk customer, PEPs. PEPs হচ্ছে politically exposed persons. Credit risk, total LDOs trend, SMA trend, CL trend, CL to total LDOs, BL and total CL, BL bad loan, CL classified loan, top 20 defaulters trend, cash recovery against CL, sectorial loan কনসেন্ট্রেশন, এখানে ইন্ডাস্ট্রি ট্রেডিং এর কথা বলা হচ্ছে। জিওগ্রাফিক্যাল লোন কনসেন্ট্রেশন, ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইজ লোন কনসেন্ট্রেশন, RMG, রেডিমেড গার্মেন্টস, স্টিল। তো হচ্ছে সিঙ্গেল বোরোয়ার লিমিট, টপ 20 borrowers trend, top 20 borrowers to total LDOs, large loan trend, large loan to total LDOs, OBS to total assets, trend of return of loans, loan rescheduling trend, loan restructuring trend, new loan sanctioned,
large new loan sanctioned, loans taking over, documentation error. Liquidity and market risk, total deposit trend, high cost deposit, top 10 deposit suppliers, borrowing, other banks and financial institutions, MCOs percent, LCR, liquidity coverage ratio, NSFR, net stable funding ratio, ADR, liquidity gap under SLP, undrawn commitment, statutory liquidity requirement SLR, cash reserve ratio CRR, wholesale borrowing guidelines WBS, market price trend share and securities, cost price trend share and securities, impact on earnings due to 1% change of interest rate in relation to RSA and RSL, net open position, value at risk VAR, leverage ratio, stop loss limit, placement of OBU, capital adequacy, as total asset trend, risk weighted asset, minimum capital requirement, CET1 capital to risk weighted asset ratio, profitability risk, interest income trend, interest expense trend, net interest income, non-interest income trend, operating expense trend, other income trend, total operating income trend, provision and tax, net income after P&T, return on asset, return on equity, net interest margin, net gain or loss share, net gain or loss foreign exchange, budget variance, COF, cost of fund, yield on advances, HR utilization, a dimension of operational risk. এখানে বলছে HR turnover, service quality, manpower variation based on age group, manpower variation based on hierarchy, training and development, employee morale, job enrichment, enlargement and rotation. Thanks for watching. ব্যাংকিং ডিপ্লোমা প্রস্তুতির সাথে থাকুন। ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার